నమస్తే, కిరణ్ ఫ్రమ్ ఎల్జీ ఎలక్ట్రానిక్స్. ఇవాళ ఎల్జీ మైక్రోన్లో మ్యాక్రోనీ అనేది ప్రిపేర్ చేస్తున్నాం. ఫస్ట్ మ్యాక్రోనీకి మనకు వచ్చేసి హాఫ్ కప్ ఆఫ్ మ్యాక్రోనీ అండ్ 1 కప్ ఆఫ్ వాటర్, మ్యాక్రోనీ అనేది మనకి మైక్రో మోడ్లో బాయిల్ చేసుకోవాలి. ఇంకోటి సపరేట్ బౌల్లో మనకు వచ్చేసి ఆయిల్ అనేది ఆయిల్ వేయాలి. ఆనియన్స్, మిర్చి పౌడర్, సాల్ట్ యాజ్ పర్ టేస్ట్, ధనియా పౌడర్, ఇది రెడ్ చిల్లీ సాస్, టమాటో సాస్, మిక్స్ చేయాలి కంప్లీట్గా. ఇది కంప్లీట్ అయిపోయింది. మ్యాక్రోనీ అనేది బాయిల్ చేసాము కరెక్ట్గా. ఇది బాయిల్ అయిందా లేదని కట్ చేసి చూసుకుందాం. మనం మిక్స్ చేసిన ఇంగ్రీడియంట్స్ బౌల్లో మనం 3 మినిట్స్ అనేది మైక్రో ఓవెన్లో పెట్టాలి. ఇప్పుడు కంప్లీట్ అయిపోయింది ప్రాసెస్ అనేది. ఇది అనేది మనకు మిక్స్ అయిపోయింది, టోటల్గా కంప్లీట్ అయిపోయింది. దీంట్లో మనం యాడ్ చేస్తాం మ్యాక్రోనీలో. ఇది కంప్లీట్గా మనం మిక్స్ చేస్తే అయిపోతుంది మ్యాక్రోనీ, టేస్టీ మ్యాక్రోనీ. ఇది ఒక 1 మినిట్ మనకు మైక్రో మోడ్లో పెట్టాలి. టోటల్ కంప్లీట్ అయిపోయింది మ్యాక్రోనీ అని. మ్యాక్రోనీ కుక్ అయిపోయింది. థ్యాంక్స్.